Magandang araw po mga kapatid at tayo po ay papasok sa isang bagong series entitled Living a Well-Lived Life. This is Randy Ramos of the Servants of God on Evangelical Ministry. I want to share the Word of God with you. For 3 weeks, I will prove to you that God's plan for your life is good. Gusto niyo mabuhay ka ng masaya, mabuhay ka ng punong-puno ng kahulugan. Kaya mga kapatid, huwag po kayong mawawala ngayong 3 linggo nang sa ganun mabuhay po kayo ng masigabo. Mabuhay po kayo ng mayroon pong kahulugan. And today, our topic is timing is everything. Every great accomplishment involves the element of timing. Yung sasakyan nga po pag wala sa timing, namamatay. Maybe you are doing something, pero pag wala sa timing, wala pong mapupuntahan, hindi ho productive. Halimbawa, gusto mong i-correct yung anak mo sa ginawa niyang mali. Seemingly, you thought mali. Pag-uwi niya ng bahay, hindi pa nagpapahinga, hindi pa kumakain, sinabihan mo na ng kamalian niya, wala sa timing. Kahit na gawin mo yon, hindi po makakain o hindi maintindihan ng anak mo yung gusto mong sabihin sa kanya. Kaya sa trabaho mga kapatid, pag kahit may pera ka, pero wala ka sa timing, sigurado lugi ang negosyo mo. There are times when God will ask us to move fast, as well as times when God will ask us to move slow. Being prepared to speed up or slow down will make a huge difference in the success of your life. Mga kapatid, alam nyo po, ayaw ng Diyos na tumigil tayong gumawa no? Gusto niya gumagawa pa rin tayo, kumikilos pa rin tayo, pero may mga panahon na dapat bagalan natin o bilisan natin ang ating pagdidesisyon. Sabi nga po sa Ecclesiastes 8 verse 6, there is a right time and a right way to do everything. Sabi, you must decide what you should do even when it might cause problems. Anong sinasabi doon sa sinabi na you must decide what you should do even when it might cause problems? Mga kapatid, may mga time po na dapat kang magdesisyon. Kasi po, baski hindi ka magdesisyon, nagdesisyon ka pa rin. Ulitin ko po, your indecision is your decision. So, habang kumikilos po tayo, according to Ecclesiastes 8 verse 6, we need to learn. Mga kapatid, ano bang ating natututunan sa ating mga ginagawa araw-araw? Okay, let's now jump to our topic. There are 2 things that, di ba sabi ko kanina, there are 2 things God would like us to do. When should we move fast and when should we move slow? So, ito po pag-usapan natin, when should I move fast? Kailan yung panahon na kailangan aksyonan ko na? Number 1, mga kapatid, when God tells me to do something. God tells you to do something. Kung yung boss mo nga kapag may sinabi at inutos sa'yo, ginagawa mo agad. Di ba? What more? To the one who created you. Kaso maraming mga tao nag-iisip pa bago sunod ng Panginoon Sabi nga po sa Mark 1:17 to 18, Jesus said to them, "Come follow me." So they immediately left their nets and followed Jesus. Mark 1:17 to 18. Hindi ko sinabing, you may follow me. Hindi sinabi. Ang sinabi po, come follow me. And these people, they are very poor. They are fishermen. But they choose to follow Jesus. Tayo po kasi kung minsan, pag sobrang tayong matalino, sobrang na po tayong, feeling natin, marami tayong nagawa, we tend not to follow Jesus. Feeling natin, magaling tayo, feeling natin, pero mga kapatid, when Jesus says something, you need to follow Jesus. He knows you. He created you. He knows your past, your present, and your future. Psalm 119 verse 60 says, without wasting any time, I hurried back to obey your commands. Hindi ako nag-aaksaya ng panahon upang sundin ang iyong kalooban, O Diyos. Bakit? Because God is a God of wisdom. So whatever that is there in the Bible, it is God talking to you, it's wisdom
So, hindi pwedeng pa-banjing ka lang. Eh, may mga tao dyan, they don't want to read the Bible, they don't want to pray, they don't want to talk to the Lord about what they want to do, about the situation in their lives. Mga kapatid, lagot po tayo basta ganon. Nobody would agree with me that a creation is greater than a creator. God created you and me, and we must value what God says and follow Him right away. Number 2, when I need to ask or offer forgiveness. Kung kailangan akong magpatawad o kailangan akong humingi ng tawad, gawin ko na. Sabi nga po sa Matthew 5:20-24, so what if you're offering your gift at the altar and remember that someone has something against you, leave your gifts there and go make peace with that person. Then come and offer your gifts. Matthew 5:20-24. Sabi ng Panginoon, I will not accept your offering kung may kagalit ka. May kasamaan ka ng loob. Eh, unang-una mga kapatid, kapag tayo po ay may kasamaan ng loob, sigurado po naman, napakahirap po ng buhay niyan. Magkakasakit ka, kaiisip, tataas ang presyon mo. Pag lagi kang kahit nasa bahay ka lang, may kagalit ka, iniisip mo, ang hirap po ng buhay yun. That's the reason. You cannot come to God unless you plan to forgive your enemy. Kasi po, may mga times na, sabi dito, literally, leave your gifts there and go make peace with that person. Minsan po kasi baka malayo pa, hindi mo alam, pero the moment you come to God and ask for forgiveness and tell the Lord, Lord, I'm making plan to be reconciled with this person, you can come to God. You can ask Him and pray to Him. Importante lang po malaman ng Panginoon na may plano ka na makipagkasundo o may plano kang magpatawad. At dahil dito, God will honor your presence. Number 3, when I feel tempted. Kapag po tayo natutokso, may mga tao pag natukso, curious pa, ano bang meron dyan? Ano bang pinagkakaguluhan dyan? Mga kapatid, delikado po yon. Sabi nga po sa 1 Timothy 6 verse 11, Timothy, you belong to God. Go away from all these evil things. Try your best to please God and to be like Him. Be faithful, loving, dependable, and gentle. Now let's make this personal. And I will make this personal like Randy, you belong to God. Would you like to try it? Make it personal? And sabi niya, so keep away from all these evil things. Mahirap, Lord Try your best to please God and to be like Him. Sabi niya, mahirap talaga. Pero the moment you take the first step, you know God, you can experience the movement of the Lord. So pag may tukso, wag na curious, iwas agad. 'Di ba? Halimbawa, nakita mo yung dati mong girlfriend sa Facebook na talagang namimiss mo na siya, napapaginipan mo na siya, suddenly nakita mo sa Facebook, may asawa ka na. At alam mo mangyayari kapag pinrend mo siya, 'di ba mga kapatid? Iwas agad po tayo. Number 4, when I've made a promise to God. When I've made a promise to God. Sabi nga po mga kapatid sa Ecclesiastes 5 verse 4, if you make a promise to God, keep your promise. Don't be slow to do what you promise. God is not happy with fools. Give God what you promise to give Him. Ganyan tayo mga tao. Lord, pagalingin mo lang nanay ko, maglilingkod ako sa iyo. Okay, di ba? Nung gumaling na, Lord, kasi alam mo, marami pala akong ginagawa. Sana maintindihan mo ako, Lord. Nangako ka Di ba? Lord, kapag tumaas ang sahod ko, magta-tithes po ako. Tumaas ang sahod. Ay, teka Lord, marami akong babayaran kasi pwede bang discount na lang? Di ba? Hindi pwede. Bakit? You are a fool. The moment you made a promise to God, you want to make sure that you're already making plans in doing it. Ako mga kapatid, I had this Bell's palsy. Yung kanang mukha ko po na parang nagsag po yan. Namatay po yung nerve ko rito. Natake po ako ng virus. Alam niyo po, that particular time, I saw a TB mass. And I told God, I will serve you if you will heal me. I will serve you if you will heal me.
Sabi nila itong Bell's palsy, mahirap gamutin, maraming therapy, maraming gamot. You know what? When I approached God and I told him I will serve you, meron pong doktor na lumapit sa akin, ako po in-injection na isang gamot lang, gamma globulin. Pagkatapos nun, in 5 days, na ibalik po yung mukha ko. And I never abandoned my promise to the Lord. You know what? You know what? The rest is history, and here I am, proclaiming the Word of God. But Brother Randy, minsan, kapag ako nangako, parang hindi niya natutupad. Siguro, alam ng Panginoon na hindi matutuparin. Di ba? Importante po mga kapatid, that when we make a promise to God, right away, you make a plan how to accomplish that promise. Importante po. Huwag pa banching-banching. Teka Lord, nangako nga pala ako, pero bukas na Lord. Nangako pala ako, pero ngayon na. At marami sa atin, kasi naman God understand it You know, you made a promise to God. He bless you. And you made a promise to the Lord. Number 5, when I have an opportunity to do good. Panglima mga kapatid. Di nyo, sabi po sa Proverbs 3:27, do everything you possibly can for those who need help. Hindi po lagi, ano bang kailangan ko? Paano ba ako tutulungan? Hindi po lagi tayo. Mas productive at mas maganda, and you will live a life so well if you always think like, what can I do to this person? Sabi ko nga po, di ba kanina, parang lagi na lang tayo yung, ano bang para sa akin? Ano bang bibigay sa akin? Matuto naman tayo magbigay. Huwag po tayong stingy o kuripot. Hindi po masamang magtipid. Pero ang lagi pong isipin natin, ano bang maitutulong ko sa lugar na ito? Sa taong ito. Hindi yung pag nakita mo yung tao, kung ano nung sinasabi mo, nako, bad news, andito na si Brother Randy. Nako, si Brother Randy, hihingi na naman yan tithing niya, na kaya love offering. Mga kapatid, you know, relationship is wealth. Gusto mong yumaman, gusto mong gumanda ang buhay mo, mag-develop ka ng mag-develop ng relasyon. At yan mga kapatid ay nagaganap kung tayo po ay sanay tumulong sa ibang tao. At dahil doon, you will live a well-lived life. Now, number 6, when God offers me salvation. Ayan po mga kapatid. Di ba mga kapatid, may mga time po na nararamdaman parang God is telling you something. Sabi nga po sa 2 Corinthians 6 verse 2, God says, I've heard you at the right time and I gave you help on the day of salvation. I tell you that the right time is now, the day of salvation is now, 2 Corinthians 6 verse 2. May isa po ang kaibigan, sabi niya, Lord, sana po i-bless mo yung business ko, Lord. I want to offer to you everything. Sa business ng yon, meron pong konti na hinalo siyang medyo illegal po, mga kapatid. Nagtataka po siya kung bakit po yung negosyo na yon parang hindi po abante ng abante, hindi po kumikilos. Kasi po, alam ng Panginoon, may halong hindi maganda na practice. Kung nangyari po, yung business na po niya yun, hindi po nag-flourish. Pero kung nag-flourish, yung business na yung po ay nagpatuloy, maari po siyang makulong. Ganun po tayo minsan Ang Panginoon ay sa ating mga panalangin, pagbabasa ng Biblia, pagtatanong sa mga mature Christians, ang Panginoon po ay nagpakita na po. Nagpakita na po siya o nagpapakita na po siya ng mga impression na dapat di tayo tumuloy. Pero tinutuloy pa rin natin. Sino magsasuffer ng consequences? Tayo. Hanggang sa matuto tayo. So yun mga kapatid, para magkaroon po tayo ng that we live a well-lived life, remember these 6. Remember these 6 elements na kailangan nating sundin agad. Now, when should I move slowly? 4 po mga kapatid. Ang tuturo ko na bagal muna, na kahit nababagal sigurado. Number 1, when I don't have all the facts. May lumiligaw sa'yo, type na type mo, gwapo, kilalanin mo muna. Bagal muna.
May trabaho magandang offer sa Amerika o sa Saudi o kung saan-saan, bagal muna, mag-research muna. Hindi agad abroad, magkapera. Pagdating mo ron, bububugin ka ng amo mo. 'Di ba? Wala rin nangyari sa mga inipon mo. Kasi you don't have all the facts. Tayo ka ng negosyo, hindi dahil lahat sila nagdagdag tayo ng laundry business, ikaw nagtatayo na rin dahil bandwagon effect. Bagal muna, gather all the facts. Consult the facts. You need to pray, consult, and balance everything. Sabi po sa Proverbs 19 verse 2, being excited about something is not enough. Hindi lang yun, huy, maganda dito, maganda negosyo dyan, alam niyo mga OFW, pag umuwi po yan, talaga pong dami nag-o-offer kung anong negosyo. At kung minsan talagang may matatamis na dila, talagang mapapa-invest ka. Pero sabi, being excited about something is not enough. You must also know what you're doing. Pera mo ba yan? Pinag-ipunan mo ba yan? Ano bang dapat gawin talaga? Alam mo sa bangko, makasama too good to be true. Don't rush into something or you might do it wrong. Bagal lang. Sabi kasi ni tita sabi ni ganyan, mabait naman si tita. Mabait si tita, pero yung hindi natin alam. Kung yung nag-o-offer sa iyo talagang magandang intention. So, walang problema maging mabagal. Alamin mo na ang lahat. Sabi po sa Proverbs 18 verse 13, let people finish speaking before you try to answer them. The way you will not embarrass yourself and look foolish. Proverbs 18:13. Ito naman po, may mga tao po na hindi marunong makinig. Hindi pa po may mga tao po na hindi pa tapos magsalita yung ibang tao. Tayo po nagsasatsat na. It's very productive when we listen. When we listen, we can process things. And sometimes it takes too long. As you allow that person, yakiti-yak, talk and talk, but you need to listen so that you can verily help them. Talaga makatulong ka sa kanila. Kaya importante po mga kapatid, importanteng bagal. Yung ating mga relasyon sa ibang tao, huwag lagi nagmamadali. Iproseso po natin. Number 2, when I'm hurt or angry. Kapag tayo po ay galit o nasaktan po tayo, sabi nga po sa James 1 verse 19, my dear brothers and sisters, always be more willing to listen than to speak. Keep control of your anger. James 1 verse 19, keep control of your anger because what? You know what, brother? Your anger will put you into a bad light. Mga kapatid, can you imagine, galit ka, nagdesisyon ka, walang pupuntahan yan. Kapag ikaw ay nagalit, meron kang mapipili or you have a choice to cool down. And then after cooling down, then you think. And that is very good. Because when you're cooled down and you think a lot of things, you know that you're thinking well. So keep control of your anger. Hindi yung sinasabing take away your anger. Hindi sinabi, keep control of your anger. Kasi po meron po naman holy anger di ba? Yung holy anger, yung pong pwede i-correct yung ibang tao. Pero yung angry ka lang, mahali ka makasigaw. Mahali ka makasakit. So keep control of your anger. It might take a while, but it's productive. Proverbs 14 verse 29 says, a patient person is very smart. A quick-tempered person makes stupid mistakes. So who are you? Are you a patient person? Do you process things? Do you want to listen? You are smart. But like kang nagagalit, hindi pa tapos magsalita, galit ka na, hindi pa tapos yung proyekto, galit ka na, wala pang natatapos, nagagalit ka na. You are stupid. Masakit, di ba? Masakit, Now, number 3, when making a major decision, we need to be very slow. How would you know if it's a major decision? Okay. Bibili ako ng baboy o manok. Ano kaya? Hindi po major yan. No? Bibili ako ng pantalon o short. Ano kaya? Blue or red? Ano kaya? Hindi po yan major kasi po it doesn't involve a lot of people. Pero yung magpapakasal ka, ay that's major. Kasi kapag nagpakasal ka,
Pagkatapos na problema ka sa kasal mo, sabihin mo siguro, yun naman kasal na yun, kaming dalawa ng asawa ko magsasama eh. Hindi ako naniniwala doon. Bakit pa nagka-problema ka? You go to your mother or father. Di ba? You go back to your parents. May problema ka. So, involved sila. Sabi nga, pag nagpakasal ka sa isang tao, pinakasalan mo buong pamilya. So, it's a major decision. Kailangan mabagal tayo dyan. Kilalanin ng buong pamilya, kilalanin ng background. Brother Randy, kasi sayang naman baka mawala eh. Well, di ko sinasabi kung, ang sinasabi ko lang, mas magandang aralin mo pag mga major decisions. So, you need to know. Ano ba yung mga major decision na bibili ka ng mamahaling property? That's major. Bakit? Kapag nagkamali ka, apektado pamilya mo. Diba? Sabi nga po mga kapatid sa Proverbs 21:29, wicked people bluff their way, but God's people think before they take a step. They think. Pero itong wicked people, talaga gawin na lang. Diba? Major decision po eh. Di po ba? We need to involve God here. Because He knows what will happen to us. No, pagka po nagka-problema tayo, we can come to Him and ask for wisdom. Kaya nga sabi, God's people think before they take a step bago kumilos. In Proverbs 4:26 says, know where you are headed and you will stay on solid ground. Alamin mo kung saan ka papunta. Ba't ka nagtayo ng negosyo? Para sa ano bang end game niyan? Di ba? Sa papunta yan. Ba't kailangan mag-asawa? Para saan? Ba't kailangan mag-single blessed? Bakit? Ba't kailangan mo mag-komenta ng seminary? O anong meron? You need to know where you're headed. Hindi lang yung, sabi kasi ng barkada ko eh. Aralin mo mabuti. Walang atrasan yan. Sabi nga nila, pag ikaw ay kinasal, alam mo na sa kasal, kapag nag-asawa ka na, matuto ka dapat magbigay at umunawa. Hindi yan parang kanina, isusubo mo. Diba? Isusubo mo, iluluwa pag hindi mo nagustuhan o nainitan ka. Kasi pag nagmamadali tayo, sabi nga ng Pilipino, ang lumakad ng matulin kumatinik ay malalim. Di ba mga kapatid, yan ang problema natin eh. We make a lot of decision and then we share that problem. When we encounter that problem, we share that problem to other people. Kawawa naman yung ibang nadadamay. Di po ba? 4, when waiting for a seed I've planted to grow. Di ba? Halimbawa, nag-apply ka ng trabaho. Tagal mo pinaghirapan mo mapas trabahong yon. Pero, pagdating doon, may nakita ka lang na imperfect na employee, o yung boss mo, hindi mo na-typean, alis ka na agad, pinaghirapan mo yun eh. Sabi nga mga kapatid, sa Ecclesiastes 3 verse 1 to 2, everything on earth has its own time and its own season, planting and reaping. Bigyan mo ng panahon ang mga tao sa paligid mo. Hindi yung nag-asawa ka, niligawan mo ng nahirapan kang ligawan, yung pera mo, kakainin mo lang binibili mo pa ng regalo. Nung napakasawa mo, tapos may nakita kang di maganda, hiwalayan na ganun. Hindi ko pwede yun. There's a time for everything. Give time to learn. Hindi pwedeng laging nagmamadali, mga kapatid. Sabi nga po sa Habakkuk 2 verse 3, at the time I have decided my words will come true. You can trust what I say about the future. It may take a long time, but keep on waiting, it will happen. Diba? You know you prayed for it. You know that you surrendered it to God. You allow that petition be at the feet of Jesus. You need to wait. Why would God give you something bad? If talagang matagal, talagang may inaayos pa sa atin eh. Ang Panginoon kaya matagal eh. Kung mabilis, ayos na eh. 'Di ba mga kapatid, may inaayos pa po eh. But you prayed for it, you need to wait for the Lord. And even though kung ano nga tanggap mo ay hindi yun ang inaasahan mo talaga, isipin mo to. May mas magandang plano ang Diyos sa iyo. At kung anong inisip mo maganda, siguro naman mas maganda yung plano ng Diyos kasi mas supreme siya. He knows your future, He knows what will happen to you. So why do we need to barge in our own desire? Diba? So we need to wait upon the Lord. Let's have a talk summary.
When should I move fast? Number 1, when God tells me to do something. Number 2, when I need to ask or offer forgiveness. Number 3, when I feel tempted. Number 4, when I've made a promise to God. Number 5, wala po number 5, ano? Okay, when should I move slowly? Yan po mga kapatid. When should I move slowly? Number 1, when I don't have all the facts. Number 2, when I'm hungry and hurt. Number 3, when making a major decision. And number 4, when waiting for a seed I've planted to grow. Well, actually mga kapatid, 6 po tayo kanina sa when should I move fast. Okay, hindi ko na ilagay sa slide, pero you can go back to the talk, no? You can rewind it. Okay, if you have a group, you can do a discussion. And this is a discussion starter. You know why? Because this particular video, you can use it and watch it with your friends. Kape-kape, labas ng konting chipik, chicharon, whatever. Pag panuurin. Tapos mag-discuss. And I believe you'll discover more about what I've told you. The Holy Spirit will move in your group. And also, as you watch this video, I would like you to make a comment. Baka po ma-improve pa namin ang aming service sa inyo. And if there's somebody you think they need help, you can send this video. So ito po yung ating discussion starter. Which of the areas discussed do you need to focus on this week? If one jumps out, make a plan for yourself on how to move quickly. Also ask the group if they can contribute ways to make it easier. Sa discussion po kanina, ano po yung sa palagay mo pinagdadaanan mo. Pero may ginagawa ka na, pero you need to ask the group kung anong pwede pa lang ma-contribute. Ask the prayer of your group, no, in a taking turns manner to accomplish your plan. In other words, take turns po tayo. Pagdasal po natin yung bawat isa. Wag lang po yung magdarasal yung leader, kawawa po naman, mapapagod po siya kung marami kayo. So you need to assign who will pray who, mga kapatid. So mga kapatid, sana natututo po kayo, no? Sana nakapag-share po ako sa inyo sana magamit nyo po ito sa inyong buhay. Again, this is Randy Ramos. I proclaim, God reclaim. God bless you po mga kapatid.